Waalaikumsalam teacher. Okay, sihat semua? Alhamdulillah sihat. Teacher sihat? Sihat teacher. Bolehlah. Bolehlah cara orang tua. Okay. Sorry lambat sikit tadi. Saya silap. Saya ingat sebenarnya jadual saya dengan Pak IS. Minggu lepas punya lah. Jadi saya prepare yang Pak IS. Tengok 5 IS. Tersalah lihat. Okay. Kalut lah pula nak buka yang 5 IS punya. Okay. Sorry. Okay, sekarang tengok tajuk ni kita yang hari tu. Okay. Betul Melayu lah. Dia ada dua-dua. Okay, hari ni nak masuk ke DC generator. Hari tu dah cerita sikit DC generator dengan AC generator. Direct current dengan alternate current Okay, so beza dekat sini kita tengok direct current dengan alternate current. Okay. Kat sini apa nampak beza dia kat sini? Nampak dia punya, okay kita namakan yang kita nampak beza dia apa. Berapa banyak dia punya slip ring untuk direct current? Slip ring. Ni nama dia slip ring Okay, slip ring dia ada satu saja untuk direct current. Tapi alternate current dia ada dua. Slip ring ni, okay, ada dua ni Anchor ni ada dua. Okay. Lepas tu brush. Brush pun pasang satu sini, satu sini. Tapi untuk direct current generator DC dia punya brush pasang dekat hujung sini satu, dekat sini satu. Sekejap lagi saya bagi penerangan saya emit. Okay. Okay. Dan awak nampak kat sini direct current dia DC generator ni awak akan dapat current dia begini. Okay, kalau untuk alternate current, alternate dia akan ada atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okay. Actually untuk direct current generator ni kalau dapat dua bukit macam ni dia tak berapa bagus sebab mula naik lepas tu habis bateri, naik betul habis bateri. It's not good so nanti kita belajar lah elektronik ada benda yang nak kena tambah nanti barulah dia boleh smooth kat atas ni dia tak ada lah sekejap ada sekejap tak ada. Okay, sekejap ni kita tengok video apa yang saya duk cerita ni. Okay, kita tengok video supaya lebih faham. Okay, awak nampak ni ni kalau dalam video YouTube tu kadang dia dah sampai tahap yang tinggi saya kena cut sikit sebab kalau untuk tahap kamu sebenarnya lepas masuk universiti nanti kalau awak ambil ataupun awak masuk matrik nanti benda ni belajar juga tapi dia up lagi lah. Benda ni dia ulang lagi tapi dia cerita dia lebih banyak. Tapi untuk tahap SPM dia cuma ada beberapa perkataan je. Dia ada coil, dia ada slip ring, dia ada carbon brush. Ada 3 benda je kat sini. Tapi nanti bila tahap lagi tinggi dia ada lagi lah dia tambah apa benda-benda lagi. Belajar benda sama macam awak belajar form 1, form 2, form 3 lah. Awak dah belajar sikit-sikit. Lepas tu form 5 dia tambah sikit lagi. Tapi nanti bila awak masuk universiti atau matrik, kalau lah awak ambil physics ataupun engineering, dia akan cerita lagi benda ni. Tapi dia tambah lagi lah, ada lagi lah benda-benda halus kat sini ini beberapa perkataan ni awak kena ambil tahu. Ni ada slip ring, tahu yang mana slip ring. Coil, carbon brush, okay. Boleh kot? Ke suara saya pelan? Boleh teacher, dengar je. Saya pelan je Robi. Sorry Okay, maaf. Okay, sekarang kita tengok video dia
Awak take note ni slip ring, coil dengan carbon brush. Lepas tu ni dia punya permanent magnet dia ketul ni Okay. Mana dia tadi? Dah letak kat mana? Okay. This one. Okay, ini kita tengok pinjam video negara lain dulu. How do power stations provide electricity to Indian thousands of houses pandai around the dia city? punya tu They penerangan don't dia use senang. giant batteries. They do that by spinning a giant turbine like this. And to spin such a turbine, some power stations use very hot steam that blows over the turbine. Inilah and turbine spins it. Or maybe we can use the energy of the falling water. Or another example could be we fit these inside Ini giant dalam ni. windmills and let the wind do the work for us. Whichever way you choose, all we do is spin a giant turbine. But how does turning something create electricity? Well, the technology is based on electromagnetic induction, discovered by Michael Faraday more than 200 years ago. The basic idea is that if you take a wire and move it up or down inside a magnetic field, it induces an electric current. So all we have to do is attach a coil of wire to these giant turbines and place them inside a magnetic field. As the turbine rotates, the coil starts rotating and the wires start moving up and down inside the magnetic field. Okay. Yang ini tujuan kita induction ataupun elektrik tenaga ni elektrik dihasilkan. Sebelum ni kita belajar pergerakan. Okay, ni adalah elektrik yang dihasilkan. So kita nak hasilkan elektrik, so kita kena move, kena bagi force kat dia, ada pergerakan macam tadi orang panggil apa tu, kipas angin tu kan. Kipas angin yang dekat dekat padang pasir tu, nanti bila dia pusing dia akan generate elektrik ataupun di turbine air terjun That produces the electric current. And this can now be used to light up things. These devices are called electric generators. They convert spinning or mechanical energy into electrical energy. So let's look at them in detail now. Okay, awak tengok ni. Awak nampak lampu dia sekejap kuning, sekejap warna gelap. Awak tengok arrow dia ni. Bila arrow dia bertukar, dia jadi apa So let's start by figuring out in what direction a current gets induced or generated in this es coil krim mak tak boleh. once it starts rotating. So Semua let's nak say, ambil mak in our example, the coil rotates clockwise, makan benda lain. somewhat like this. Now, how do we figure out the direction of the induced current? Well, we have already learned something called the Fleming's right-hand generator rule, which says you stretch the fingers of your right hand like this, such that they are perpendicular to each other. Then the thumb represents the direction of the motion of the wire. That is the direction in which you're pushing the wire. The forefinger gives us the direction of the magnetic field. Then our middle finger will give us the direction of the current. So all we have to do is align our right hand to make sure the thumb and the forefinger point in the direction of the motion and the magnetic field. Then the middle finger will give us the direction of the current. So let's use our right hand rule on the pink wire that is going upwards, as you can see, and on the blue wire that is moving downwards. So it'll be a great idea if you can first see whether you can try it yourself. So go ahead and use your right hand and see if you can figure out the direction of the current in the pink and the blue wire. All right, if you've done it, let's first start with the pink wire. Because the pink wire is going up, the thumb should be pointing upwards. The magnetic field is to the right, so the forefinger should be pointing to the right. And so if you align our fingers that way, it will look like this. Since the middle finger is pointing inwards, this means the current in the pink wire must be inwards. Similarly, for the blue wire is moving downwards. So the thumb will be pointing down, the forefinger will still be pointing to the right,
And so if we arrange our right hand over here, it will look like this. The middle finger is pointing out of the screen. That means the current in the blue wire will be coming out of the screen. So what we have seen is if a wire is moving upwards over here, then the current will be into the screen. And if the wire is moving downwards, then the current will be out of the screen. Remember this will be important. Okay, ini right hand grip right hand Fleming right. Okay, sebab ni induction current. Okay, yang ni saya dah cerita hari tu, so saya tak mau lama-lama. Saya cuma nak cerita dekat beza antara AC generator dengan DC generator saja. Ini saya dah terangkan last week. Okay, ini dah okay. Okay, kita pergi laju sikit. Flow, no problem. But as the coil starts rotating, notice the wires start twisting and tangling and turning and whatnot. So that's going to be a problem. So to avoid that, we will not connect the wires directly. Kita tak letak wire We directly. will use an arrangement involving brushes and slip rings. It looks somewhat like this. So basically we have two metallic rings, the pink one and a blue one. Okay, tujuan kita letak benda ni sebab kita tak mahu dia tangle bersimpul-simpul nanti bila letak direct. So kita kena letak ring ni And what you may not make out from my diagram over here is that each ring is connected to one wire only. So the pink ring is only connected to the left wire and the blue ring is only connected to the right wire. And these wires are connected to carbon brushes, which is also conducting, and they are just touching these rings so that there is a metallic contact, but they're not stuck to it. So right now, there is a contact, the circuit is complete, and as a result, the current comes out of the blue ring, as you can see, moves this way, and current flows into the pink ring and goes like this. And when the coil starts rotating, as you can see, the rings rotate along with the coil. But since the brushes are not stuck to the rings, kita the tak rings bateri just dia slip terus through the dia brushes. cuma That's why they're called as dia sentuh saja. As a result, touch. the brushes will not rotate. That solves the problem of wires twisting and tangling. And all the while, an electric contact is maintained. Now, once our coil comes in this position, we have seen that the current reverses. So now the current will flow out of the pink ring, goes like this through the bulb, and now enters into the blue ring. So for every half a rotation, the current through the bulb also reverses. Let's say when the current is flowing this way, the bulb glows blue. And let's say when the current reverses and flows like this, the bulb will glow yellow. And so now if you look at the entire animation, it looks somewhat like this. And so we have successfully built our generator. And what's interesting to see is that the current from that generator is continuously changing its direction. Such a current is called alternating current, or AC. And this might sound a little weird, but it turns out that when you want to transmit electricity over a long distance, like from the power station to your houses, then alternating currents, or AC, have some great advantages over unidirectional currents, or DC. And it's for that reason the current that we get at our houses, the electricity that we get at our houses, are all AC. And these generators are called AC generators. Finally, what if we want to build a DC generator where we don't want the current direction to change? We want it to remain the same throughout. Let's say in this direction. How do we do that? Well, to build that, first let's get rid of these rings. All right, now to make sure that the current direction remains the same, what we will need is that these brushes to continuously keep changing contacts between these wires for every half a rotation. Let's see why. So if I want the current to flow this way, right now in this position,
I can connect this brush to this wire, so the pink side, so that the current flows like this and comes out. But as the coil rotates, notice once it comes to this position, we've seen that the current starts flipping, current reverses. And so now, to maintain the current in the same direction, we would now require this brush to come in contact with this wire. That is the blue side, right? And then again, once we come to this position, again it flips, the current flips, and again we would want now this brush to come in contact with this side. And so as a result, can you see that for every half a rotation, we would want the contacts to keep changing. But how do we make sure that happens automatically? We can do that by attaching split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between Dia ada in slip two half rings with some gap in between. Now let's see how this arrangement automatically changes contact for every half a rotation. So right now, this brush is in contact with the pink side. But as the coil rotates and comes to this position, the current reverses. And now notice the brush is in contact with the blue side, making sure the current still flows in the same direction through the bulb. Again, as the coil comes to now this position, finishing another half a rotation, again notice it just changed contact. It is now in contact with the pink ring, connected to the pink side. And this way, we have now built our DC generator, where the current only flows in one direction through any external circuit. And this arrangement, which helps us automatically change contacts, we call them as commutators. So split rings act like commutators. So to summarize what we learned, if you take a coil and spin in a magnetic field, then due to electromagnetic induction, a current gets generated in that coil. Now the direction of the current depends on whether the wire is going up or whether it's going down. And as a result, for every half a rotation, we see that the direction of the current keeps changing. And so this generator is called an AC generator because it generates an alternating current, a current whose direction keeps continuously changing. On the other hand, if we use split rings, then it acts like a commutator. It keeps changing the contacts for every half a rotation and makes sure that the current does not change the direction in the external circuit. We call this a DC generator. And so this is how we can generate electricity just by rotating a coil in between a couple of magnets. Okay, nampak ada peralatan elektrik yang kita nak kena guna DC. Ada yang peralatan elektrik kita nak guna AC. Okay, dekat rumah awak yang awak pasang plug ni, ini adalah AC ke DC? AC. AC. Yes, AC sebab kita ambil dari turbine yang air terjun apa semua So, jadi adakah lampu itu berkelip-kelip? Tak nampak pula lampu Kalimantan rumah kita berkelip Actually lampu ni kita dia sebab dia datang bukan ini perlahan tau, dia macam step. Jadi awak nampaklah macam lampu sekejap hidup, sekejap malap kan. Tapi sebenarnya dia sangat pantas. Bila sangat pantas awak tak perasan pun bila dia berkelip. Kecuali alat tu rosak lah. Nampaklah kelip-kelip dia. Actually elektrik dia akan masuk sengap sekejap, masuk sengap sekejap. Tapi untuk peralatan seperti elektronik, dia langsung tak boleh masuk keluar tak boleh. Dia kena direct current. So direct current kena ada benda lain pula yang kita akan tambah. Itu nanti kita masuk dalam elektronik. Okay. Yang ditunjuk dekat sini adalah animation saja, tapi dia tak tunjukkan graf ni Okay, ni graf ni. Sekarang cikgu nak tunjukkan cerita yang dia pusing ni akan dapat graf ni pula. How, okay? So kita pergi tengok graf dia pula Graf ni dapat macam mana Sekejap. Okay, ni put. Ini dia graf dia how dapat graf ni Tapi cikgu pantas lah ni berapa minit ni nak tengok belakang je. Introducing Speechula, the most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey.
Kita nak tengok graf dia je Hi and welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how DC generator works? And what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. Okey, ni perkataan-perkataan dia awak kena tahu commutator yang mana, brush yang mana, okey. Tak apa, ni nanti awak tengok sendirilah. Okey, saya cuma nak tekankan dekat These are rectangular block shaped. The only function of split these brush common ni memang brushes ada of lubang DC sikit, generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces Okey, galvanometer ni just nak tengok dia punya deflect current tu deflect, dia bergerak-bergerak saja. Bacaan tak boleh dapat sangat sebenarnya sebab dia tak ada ampere ke apa kat sini ampere ke berapa current dia tak ada cakap, dia just nak tunjuk deflect jauh besar, terpesong kecil Okey, so kita nak tengok dia punya graf saja. Sebab penerangan dia lebih kurang sama, nanti awak free awak tengok sendiri. Kalau nak tengok semua video jadi lambat pula Okey, ni samalah benda dia. Dia ada gap kat sini This is split ring, okey. of a rotation. Okey. Kita nak tengok graf dia saja. Mana graf tak ada? Oh, ni ada dah. The effect of the split ring commutator in DC generators is to ensure that the induced EMF is always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. You will notice in the graph how the sine wave changes with rotational speed of the coil. Dia The coil dapat. in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. Okey, benda apa tu magnitude dia tinggi ni lagi cepat tinggi bacaan kalau awak rotate lebih laju. So awak akan dapat magnitude yang lebih tinggi. For example, awak pusing perlahan tadi nyet okey. Macam nak tidur Ensure that sekarang the induced Oh, EMF is pelannya. always in one So direction. tinggi We can see magnitude that dia in this rendah graph, saja. Tak where V tinggi mana pun. represents the amount of induced EMF and T represents time. Okey. Tapi awak perasan dia akan bacaan dia akan positif sahaja. Bacaan dia satu hala saja. Kau tengok dekat You will galvanometer. notice in the graph how the sine wave changes with Ni laju rotational sikit speed of the coil. Okey. The coil in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. The induced EMF has a positive sign. Okey. Ini kalau terbalik Okey, tengok balik tadi. Apa yang dia ubah? Jadi kat sini Dia pusing kat sana kan? You will notice in the graph how the sine wave changes with rotational speed of the coil. Okey, awak juga boleh pusing rotationnya melawan kat sini. Nanti bacaan dia akan dapat ke lain. Kita tak bagi current kat sini kita menghasilkan current. Okey? Induced current kita menghasilkan The current. coil increases the amount of induced EMF. Okey, ni ke Induced sini. EMF has a positive sign. Okey, kalau kita pusing terbalik pula, okey dapat bacaan kat bawah. Perasan ni Also, you galvanometer see ni the dia example pergi how ke the sine sini. wave changes with rotational Asal dia speed tak of the pergi sana? coil when the coil is rotating counterclockwise. Again, the increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. In this case, the induced EMF has a negative sign. Dapat nampak graf dia so dia graf dia akan dapat satu bacaan saja. Kalau dia pusing terbalik, bacaan dia dapat bawah lah. Okey, semua tu kena tengok dari tangan kanan, tangan kiri. Okey. Tangan kanan Achieved. Speed control is easy. Also, DC generators are added in many. Okey. Itu graf dia dapat macam tu. Oh. Tak habis lagi. Satu graf saja. Okey, so ini kita tengok dapat Please graf consider macam to tadi. support me on Patreon. Thanks very much. See you on the next video. Okey. Yeah, jom let's see the next video. Okey, jom.
Okay, another one, kita nak dapat graf lagi satu. Graf lagi satu kita kena pakai yang dual ring tu Okay, this dual ring pula. Kat sana boleh ikut ke? Hello? Boleh ikut Boleh sebelah sana boleh nampak video saya Boleh teacher. Okay, maaf lah. Letih kan, mengantuk je tengok video lah pula. Okay. Sabar ya, sabar. Okay, ni pun kita Hi nak and tengok. welcome back Okay, to ini my ada YouTube dua channel. ring kat sini. In this video, we will talk about the AC generator. AC generator is an electric machine that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating electromotive force or alternating current. Nampak? Dia touch saja tau. AC generator works on the principle of Okay, ni dah cerita banyak kali dah. Tak payah nak tunjuk. Okay. Shaft ni tak ada pun tak apa. Boleh teacher. Okay, sekarang ada dua ring ni awak perasan ring dia ni tutup habis. Dia tak ada macam yang tadi ada lubang, ada gap pula. This one tak ada gap dia bulat terus. Okay. the conducting material that is connected to the armature rotor windings. Slip rings are used to bridge, transfer, and carry the power to and from the rotor of an AC generator. Ni tak ada gap Brushes B1 and B2 are usually made of carbon. One end of each brush is in contact with rotating slip ring, and the other end is connected to the other circuit. Okay, kita nak tengok graf saja. Oh, sampai sini dia pusing-pusing. Nah, dia boleh tengok tangan awak tu. Okay, dah terus sama je cerita dia. Okay, ni pun cerita tangan lagi. Okay, mana dia graf? Okay, this one graf Okay, bila dia pusing Part of jadi macam mana? armature AB and part CD moves parallel to the magnetic field at that moment. Also at that moment, the rate of change of magnetic flux is zero. Therefore, induced EMF is zero. For the first quarter rotation, from t equals 0 seconds to t over 4 seconds, part of armature AB moves down and part CD moves up. In this period, induced EMF increases from 0 to maximum value. Nampak dia naik atas. In t over 4 seconds, armature is in horizontal position in relation to the magnetic field. Ya. In t over 4 seconds, rate of change of magnetic flux momentarily gain maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During second quarter of rotation, from t over 4 second to t over 2 seconds, part of armature AB moves again down and part CD moves up. In this period, induced EMF decrease from its maximum value to 0. In t over 2 seconds, armature again is in vertical position. Senang cerita, dia akan dapat maksimum bila dia potong penuh. Dia potong penuh tu dia akan dapat maksimum. Bila dia tak potong, maksudnya dia tengah-tengah macam ni, dia akan dapat zero. Kalau dia time potong, iaitu dia akan dapat maksimum. Okay? Part of armature AB is down and part CD is up. Part of armature AB and part CD moves parallel to the magnetic field at that moment. Also at that moment, the rate of change of magnetic flux is zero. Dia potong Therefore, magnetic induced flux tu EMF is zero. During the third quarter of rotation, from t over 2 seconds to 3t over 4 seconds, part of armature Ini, AB ini. goes up and part CD moves down. In this period, induced EMF increases from 0 to maximum value. But in this period, induced EMF has opposite polarity. In 3t over 4 seconds, rate of change of magnetic flux momentarily gain maximum value, but compared to position in t over 4 seconds, induced EMF gained its negative value. Finally, during the last quarter of rotation, from 3t over 4 seconds to t seconds, part of armature AB goes up, part CD moves down. In this period, induced EMF decreases from its maximum Yeah. negative value to 0. In time, t
T-second's armature is in a vertical position. Again, armature is moving parallel with magnetic field. Rate of change of magnetic flux is 0, therefore induced EMF is 0. From this graphical representation, we saw how induced current changes in time. As you probably already know, the term AC, or alternating current, generally refers to a time-varying waveform or sinusoid, and we saw that sinusoid in this graphical representation. I hope that through this video you gained new knowledge. Okey, jadi itu sebab tu kita dapat graf dia atas bawah. Okey, dalam tajuk SPM ni dia tak adalah nak rumit sangat. Okey, dia cuma nak cakap kat sini. Okey, sini Okey. Dekat sini apa yang dia nak tekankan hanyalah the different. Wait. Di mana? Sikit. Okey, the different ni similarities dia, apa dia? Dia dua-dua pun adalah induction, okey. Lepas tu dia pun adalah coil yang dirotatekan. Coil tu pun kedua-duanya cerita dia akan cut magnetic flux, okey. Dan kedua-duanya menghasilkan EMF, electromotive force, okey, kat induced current kat situ. Different dia hanyalah, okey, end of the coil connect on the split ring commutator tu. Okey, dekat hujung sekali ni je yang beza. Ini ada satu ring, slip ring ni ada tengah-tengah dia ni ada gap. Slip ring ni ada dua dan dia tak ada gap. Okey, end of coil are connected to slip ring. Yang ini one slip ring saja. Yang ini pula two section of commutator exchange contact. Okey, yang ini dia tak exchange, dia pakai slip ring untuk bezakan. Output untuk bahagian ini adalah direct current, yang ini pula adalah alternate current. Itu sahaja bahagian kamu untuk belajar dalam tajuk ni. Penerangan dia tu awak boleh cuba fahamkan lah, tapi penekanan untuk KSSM itu je cerita dia. Okay, tapi macam buku latihan, dia macam nak cerita sikit lah apa benda ni kat sini kan. So awak kena tahu sikit lah. Tak adalah detail macam KBSM dulu. Masa peringkat AC jadi apa, BC jadi apa, main kunang kod ni jadi apa, tu cerita dia panjang lagi untuk KBSM. Kalau KSSM awak tahu KSSM, okay, dia cuma different, graf dia macam mana, sikit je lah, dia tak sentuh banyak sangat. Okay, boleh ikut? Okay, habis tajuk yang ini Sekarang kita masuk next topik. Okay, next topik kita nak tengok ini perbandingan. Okay, tak apa. Fahaman. Okay, next topik tengok buku teks. Okay, next topik dia adalah transformers. Transformer adalah tajuk yang sangat penting. Transformer ni awak akan ada dalam paper 1, paper 2, paper 3. Paper 3 tak tahu awak lah, mali Okay, tak ada kot. Paper 1, paper 2 transformer. So transformer ni bukan cerita transformer yang bertukar-tukar robot-robot tu, bukan. Transformer ni adalah satu peralatan, prinsipal dia untuk step up voltage atau step down voltage. Okay, ni transformer. Okay, kita berhenti sekejap untuk sebelum kita sambung transformer. Okay, nak tanya apa-apa? Gap sekejap, seminit. Ada nak tanya apa-apa? Okay, tak ada. Okay, kita sembang sat. Okay, yang saya order ni dah sampai. Magnet ni. Okay. Tapi disebabkan sekarang ni banyak kes kontak disebabkan Lazada sebagainya. Okay, saya tangguh dululah tangguh dulu projek kita sampai kita jumpa. Time kita jumpa tu, first day kita jumpa tu, saya akan bagi terus barang tu kat awak.
Masa awak duk nganga-nganga dalam kelas tu, awak bolehlah duk mencanai, memusing ataupun mereka bentuk. Boleh time tu. Time kita first day masuk kelas. Konon. Lepas tu aku pun tak tahu duk mana. Okay. Okay. Saya bagi barang dia. Lepas tu saya bagi barang ni. Ni dah sampai. Lazada baru hantar semalam. Okay. Magnet. Okay. Kita ada magnet kat sini. So projek tu dalam nama tu saya nampak ada ham, tak ada Tak apalah, buka sekolah dia ada lah kot. Tak ada awak bagilah dia masuk geng dengan kamu. Saya tak nampak pun nama dia dalam mana-mana grup. Oh Allah, kecil kenek je. Besar tu je. Dah sampai 6 ketui je. Tapi very strong, okay. Mengacau lah benda ni. Okay, ni very very strong So nanti kita akan pakai magnet. Saya bagi tiap-tiap orang. Okay. Lepas tu kita akan guna coil ni. Tu mungkin bagi kat kelas lah kot ni. Sebab sekarang ni masalah kontak. Kontak Lazada, lontek tu, semua kontak-kontak tu boleh menyebabkan apa tu? Orang panggil apa? Pesakit baru So tak payah dululah. Tempat awak teruk tak? Teruk cikgu. Ya. Blok awak ada yang kena? Ada cikgu, ramai. Teruk cikgu. Kakak ipar saya family dia cikgu. Ayah dia pergi vaksin first dose. Lepas tu balik dia positif COVID. Dia punya history baby 8 bulan tu positif. And then kak adik dia 4 tahun positif. Nenek dia serius sekarang, kritikal. Seorang je cikgu. Dia memang merebak teruk gila. 8 orang positif sebab seorang. Sekarang yang varian sekarang memang seorang boleh merebakkan 8. Hari tu seorang merebakkan 2. Sekarang varian sekarang dia sangat agresif lah Dia boleh merebak cepat. Ada simptom tak yang lain-lain tu? Tak ada simptom apa-apa cikgu. Bapak dia rasa macam penat sikit, penat. And then dia pun pergilah check, mana tahu kan. Sekali positif. Bahaya. First dia test positif. Kali kedua dia test negatif pula. Kali ketiga baru positif. Tapi first dose cikgu, baru first dose. First dose. Dia tak complete lagi. Herd community kita ni akan lengkap bila 80% kena divaksin. Maksudnya lambat lagi lah nak dapat 80% tu. Lambat. Dia macam cerita dulu-dulu yang kita macam negara kita pernah dilanda dengan Nipah. Virus Nipah itu. Virus Nipah dia kampung tau. Dia maksudnya dia tak pergi tempat lain. Tapi memang macam kusta sampai diorang kusta, diorang letak satu tempat dekat hospital kusta dekat Sungai Buloh. Hospital Kusta Sungai Buloh sampai sekarang ada lagi dan pesakit dia masih ada, tapi dia dah tak tersebar dah lah. Dia dalam komuniti dia saja. So kalau nak pergi beli pokok-pokok kat situ pun berhati-hati sebab yang jual tu pun kadang pesakit dia Tapi diorang semua dah kena vaksin, maksudnya dia tak boleh menjangkiti orang yang lain lah. Tapi peratus untuk kena tu ada juga kan. Sebab vaksin dia bukan 100%, okay, dia macam awak suntik campak kan, chicken pox kan. Awak masih kena tapi mungkin mild macam tu. Tapi masih kena. Tapi macam tu lah. Kalau orang ketahanan dia tak kuat, mungkin dia kena teruk lah, boleh meninggal. Okay. So kita nak kumpul sampai herd community ni 80%. Lambat lagi lah. Baru berapa orang lah. Baru 10% kot sekarang ni yang suntik Tu pun ramai suntik 1 dos baru. So untuk tidak menambah kejangkitan, whole dulu projek ni awak buka sekolah nanti baru saya edar lah. Okay. Saya prepare dululah, beli barang, saya try dulu. Kadang kita order online ni kita sangka dapat besar, rupanya dapat kecil meek je. Mana cukup ni, saya nak besar sikit. Kecil sangat kecil. Okay. Kecil tak puas lah, awak tak nampak. Dia kena besar sikit baru seronok sikit. Okay.
Alright. Ada nak tanya apa-apa? So Adham tu nanti awak masukkan lah. Saya nampak, saya dah bilang nampak macam dia tak ada. Tapi tak apa. Betul cikgu. Ada 37. Seorang tak ada. Jadi kita buka sekolah nanti mungkin dia baru ada lah kot. Nanti baru masuk. Kita pun tak tahu masing-masing punya masalah sekarang kan. Kita cuba selamatkan siapa yang boleh. Yang lambat sikit dapat tu tak apa. Kita cover kemudian. Kita tak boleh tekan semua orang dalam waktu pandemik ni. Yang mana kita boleh selamatkan, kita selamat dulu. Nanti tinggal lagi beberapa orang, kita buat kelas dengan mereka sajalah. Tak adalah masa tu baru kelang kabut dengan semua orang kan. Ada 1-2 orang yang kita boleh bantu lagi. Ya? Yeah? So macam itulah Okay. So sekarang kita akan masuk satu lagi topik. Kalau start 8.40 habis kelas kau apa weh? 10.20 10.25. Okay. Saya masuk transformer ni topik kita dah tak banyak this one is last one untuk transformer ni adalah last one untuk tajuk elektromagnet. Nanti dah habis-habis kita masuk lagi elektronik. Dah habis elektronik kita ulang kaji lah. Okay. Okay, kita pergi ke transformer. Okay, transformer ni adalah tajuk yang popular untuk semua paper 1, 2, kalau ada paper 3 pun dia nak tanya juga. Okay. So transformer ni tajuk dia kira-kira so seronok sikit, ada benda nak boleh buat, tak adalah cerita sembang kari je. Okay, so working principle of transformer, tujuan transformer adalah to step up ataupun step down. Okay, kenapa nak step up dengan step down? Sebab transformer ni, sebab peralatan elektronik dia ada banyak orang panggil apa? Dia ada, malu nak tutup je muka. Okay, dia ada banyak bacaan. Kalau awak tengok dekat peralatan awak, kadang-kadang dia nak 6 volt. Okay, kadang-kadang dia nak 8 volt. Kadang-kadang awak punya apa orang panggil ni? Awak punya calculator. Calculator awak boleh tengok ni berapa volt tu ni. Oh, dia nak pakai AA battery. Okay. So calculator lain pula. Okay. Jam lain pula. So volt dia berbeza-beza So oleh itu kita perlukan step up dengan step down voltage. Okay. Supply dekat rumah adalah 240 volt. Ini supply dekat plug yang awak duk pakai itulah 240 volt. So tapi kalau nak guna 8 volt saja awak kena step down. Kalau awak ada 240 tapi peralatan kat rumah awak ada banyak, ada mesin basuh lah apalah, jadi awak kena apa pula. Tapi kat rumah sebenarnya kita takkan step up. Step up tu hanya dekat pencawang Kat pencawang kan ada step up. Maksudnya dari satu tempat yang dia hantar tu. Kacau lah benda ni macam nak buat. Okay. Dekat pencawang tu ada rumah TMB tu dia untuk step up. Kat rumah selalu kita tak ada step up, kita step down saja. Apa step up yang pasang apa kat rumah tau. Okay, ini dia punya simple transformer dia, dia punya simbol dia So ini adalah primary circuit, ni secondary circuit. Ni nama-nama ni semua penting Primary circuit, okay, sekejap. Tak boleh conteng lah. Okay. Lepas tu power supply dia mestilah tu kalau simbol macam tu apa tu? Alternating current. Yeah, alternate current. Kita akan pakai alternate current Kita tak boleh kelemahan direct current adalah dia tidak boleh untuk step up atau step down. Contoh awak beli bateri, lepas tu awak kata saya nak step up lah bateri ni, tak pergi nak guna kat barang lain. Okay, barang lain macam bateri 1.5 volt saja. Lepas tu awak nak step up dia untuk pasang 8 volt handphone. Tak boleh sebab awak tak boleh step up. Awak kena guna dia yang sama. Tapi berbeza dengan alternate current.
Alternate current dia special dia boleh step up dengan step down. Okay, ini kita kena berterima kasih dekat Tesla. Tesla yang buat penemuan tentang step up, step down dan tentang alternate current ya. Okay, dan benda yang wajib lagi adalah soft iron core. Dia kena pakai iron dan nama Melayu dia teras besi lembut. Soft dia tak boleh pakai iron yang keras, dia kena pakai soft. Soft tu macam mana Okay, soft tu bukanlah kata lembut gelembek macam tu, bukan. Dia maksudnya awak boleh kepak patah. Soft lah. Sebab iron ni bukanlah macam emas kan, boleh lentur-lentur. Tak. Iron dia tak boleh lentur-lentur. Dia tak mulur kan, dia keras. So awak kalau nama soft pun awak just patahkan dua macam kepak pun patah. Okay, soft iron diorang dah buat penemuan, dah buat kajian untuk banyak jenis logam. Hanya iron yang paling sesuai untuk diletakkan sebagai dia punya tengah-tengah ni. Okay, this one is primary circuit, yang ni adalah secondary circuit. Iron tu yang mana? Ni lah iron. Ni semua ni iron, besi semua tu iron. Dan dia pakai soft iron. Dan ini adalah output terminal. Okay, ni ada primary coil. Okay, kita nak step up atau step down, kita bergantung kepada primary coil kat sini. Kalau primary coil kat sini, ni adalah lilitan dia banyak, secondary dia sikit, macam ni lah. Ni banyak, ini pula sikit je. Dah tak larat dah. Ni banyak. So ini akan jadi step down. Kalau sini sikit, sini berlambak-berlambak, ini jadi step up. So dia bergantung kepada lilitan coil dekat sini. Dia banyak ke yang mana banyak? Kalau kat primary yang banyak, ini akan jadi step down. Kalau dekat secondary yang banyak, dia akan jadi step up. Boleh ikut ke? Boleh? Boleh cikgu. Okay, so okay. Okay, sekarang inilah rupa paras dia. Sekejap lagi baru kita tunjuk yang 3D punya. Okay, ini adalah inilah laminated soft iron core. Ni laminated. Maksud laminated, dia berlapis-lapis. Lapis. Kalau kita pakai setongkol keras, betul keras tu, tak boleh. Maksudnya awak ambil seketul besi. Boleh lah, tapi dia tidak sehebat kalau awak pakai yang lapis-lapis, laminate, skeping is better than pakai seketul iron core. Okay. Sebab setiap lapis ni dia akan dimagnetkan. Sebab tu dia suka berlapis-lapis ni. Setiap lapis tu dia akan magnetkan. So barulah jadi kuat. Kalau seketul je dia hanya boleh magnet satu ketul ni je. So dia hanya dapat satu magnetic flux saja. Tak kuat lah. Dia nak magnetic flux ni nak banyak, so dia kena banyak lapis. Banyak lapis baru ada magnetic flux dia banyak. Okay. Kalau beginilah rupa paras dia, transformer ni, ini adalah step down ke step up? Ini step up. Step up. Mana tahu step up? Sebab secondary coil dia lagi banyak daripada primary coil. Yes, ini secondary coil dia lebih banyak dari yang sebelah dia. Itu je cara nak tengok, okay? Kalau tengok lilitan ini dipanggil number of turns. Yang ini pun number of turns. P ni adalah primary, S ni adalah secondary. Tajuk ni senang nak ajar dan senang nak jawab. Okay, ini adalah rumus dia. Dia banding saja, awak nampak V ni tengok secondary dia, sebelah ni adalah N ni tengok secondary. Boleh? Lawan, banding sebab dia perbandingan. Ini primary, ini sebelah ni primary. Katalah awak tersilap. Kata, bukanlah silap. Awak pakai rumus sebaliknya. Awak kata, cikgu kalau saya buat P kat sini jadi macam mana? Ini pun P lah. Ini saya buat S, ini pun S lah. Kawan dia kat sebelah Kalau awak tersilap juga lagi, awak kata awak nak start dengan NP. Sebelah dia nak tulis apa? V lah. VP.
Ini awak tengok N, ni N juga, ni S, ini. BS and S ada. Apa jangan duk pi tukar pula nah, bubuh tang ni pula lawan dia no. Pi bubuh pula V kat sini. No, N dengan N sebab this one dia lebih kepada nisbah. Okay, dia nisbah lah sebenarnya. Nisbah orang putih panggil apa? Ratio. Ratio ratio. So ini rumus ni tolong hafal. Okay, ini dia punya input, sana dia adalah output lah. Yang belah secondary dipanggil output Okay, rumus dia tak banyak sangat. Biarlah dia nak bersimbol apa pun. Ini apa ni N ni Efficiency of transformer. Okay, sebelum ni tak ada pula penekanan benda Allah ni, nama dia efficiency of transformer. Suka hati dia lah tak bersimbol apa yang ni sebelum ni tak ada dia nak cerita pun. Efficiency tu simbol dia macam tu boleh buah apa-apalah tapi tiru je lah dia. Okay, efficiency of transformer dia out dulu baru bahagi dengan yang awak masukkan. Out dulu out bahagi dengan masuk darab 100. So awak nak tengok berapa dia punya efficient, maksudnya sebaik mana transformer tu. Kalau transformer dulu orang kata cap Cina tak bagus cap Cina. Okay, dulu. Sekarang cap Chinese punya bagus juga. Dia ada dua jenis lah. Ada yang grade bagus, ada grade tak bagus. Okay, walaupun dari negara yang sama. Tapi kalau cap Jerman, grade bagus ke tak? Produk dari Jerman. Bagus Tahu ni lagi bukan? Ciplak. Ciplak. Kalau dengar Ciplak. China kot yang ciplak kalau bunyi Jerman tu macam tipu. mesti confirm punya elok punya. Tak tahulah wallahualam. Cikgu Japan pun lagi elok teacher. Cap apa? Japan punya. Cap Jepun. Jepun dia jarang tipu. Jepun. Masyarakat Japan, bahasa orang putih sikit Japan, okay? Kalau bahasa Melayu dia cakap Kalau Jepun. Indon Jepang, okay. betul. Dia orang jarang tipu. That's why awak boleh beli kereta pakai katalog. Dia orang jarang tipu, okay? So dia orang jenis, sebab tu dia orang bergaduh dengan Cina. Dia tak suka Cina dari dulu. Sebenarnya bukanlah semua Cina tak bagus, tapi dia tak suka culture tu yang suka tipu. Okay, ciplak tipu macam tu lah. Dia orang bergaduh dari dulu Sekarang tak tahu gaduh lagi kurang dah kot. Okay, tapi masih ada lagi lah dia orang tak baik sangat. Okay, alright. Ni ada lagi satu rumus. Ni bab ni banyak kira okay, VI actually is power. Power is IV so ini adalah power. Power adalah kuasa. Kuasa adalah I darab V. So ni kalau awak nak bandingkan primary dengan primary saja, secondary dengan secondary saja. Okay, efficiency dia kalau awak dapat 100% baguslah. Kalau awak dapat kurang 50% tak baguslah efficiency. Efficiency output bagi input darab 100. Okay, walaupun transformer tu nampak macam suatu yang baik lah, tetapi banyak produk yang dibuat kadang-kadang dia ada kelemahan disebabkan material. So material kat sini kalau awak tak guna soft iron core, awak akan ada beberapa masalah kat sini energy loss akan berlaku. Okay. Kalau awak tak guna copper pun ada dia punya masalah dia. Copper yang mana? Yang wire coil ni copper, this one pakai copper. Kalau awak pakai iron lain macam Constantan ke apa ke, tak apa jadi Okay, sekarang kita tengok sini. So effect of energy loss ni ada. Kita ada satu nama dia eddy current. Eddy current ni adalah current yang berlaku apabila current terjadi. Ni nantilah sekejap lagi lah saya teruskan. Kalau sempat saya teruskan. Kalau tak sempat kita cerita kemudian ni. Ada cerita eddy current kat sini dan juga ada cerita leakage kat sini. Hysteresis ni use of source wire. Istilah saja sebelum ni dah pakai dah, tapi dia tak nama hysteresis untuk KBSM dia nama lain.
Dia kata apa lah. Tapi tak guna perkataan hysteresis ni. Untuk KSSFM ni ada banyak perkataan baru yang diperkenalkan. Actually benda tu dah lama dah tapi dia baru nak guna. So kadang saya jumpa, oh hysteresis, what's this? Okay, macam tiba-tiba je ada perkataan ni tapi eddy current ni benda lama. Magnetic flux ni pun benda lama. Nanti kita tengoklah dia nak cakap apa. Okay, jom tengok dulu. So ni banyak penggunaan dia. Okay. Okay, kita tengok. Kat mana? Sorry. Okay, kita tengok kat sini Tadi buka. Telegram saya duduk mana? Loh, duduk bawah. Sekejap. Duduk naik dah. Okay. Okay, kita tengok lagi satu. Maaf lah ya, asyik tengok video je. Okay, this one is Transformer live. Cikgu, Ya. boleh cikgu hantar semua video tu pada Telegram group kita? Nanti cikgu share lah. Okay. Kadang hantar banyak takut awak malas pula nak tengok. Sebab tu saya simpan dekat tempat lain. Tapi aduh, malu saya suruh anak saya tukar dah benda lah ni. Dia duduk lagi bubuh gambar ni. Tampak dia kot. Okay. Abaikan je. Text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm Okay, dekat pasaran, dekat line ni memang banyak in this video. banyak. Looking at what transformers are. Tapi saya And kena how they pilih work. mana yang sesuai No, dengan topik not the awak je. giant robots that contract. Okay, saya kena pilih yang sesuai dengan awak punya tahap je. Kalau tidak dia akan tinggi sampai cerita universiti punya tu. Jadi ini yang saya dah pilih untuk sekolah Malaysia adalah okay, boleh lah ni. Transformers are and how they work. No, not the giant robots that can transform into cars, but an electrical device that changes the voltage of an alternating current supply. Don't worry if that doesn't make sense. Dia adalah electrical device yang akan change voltage untuk alternate current Dia boleh step up dengan step down. Yet, because it will by the end of the video. In an alternating current, the electric charge periodically changes its direction of flow around the circuit. To learn more about alternating and direct current, watch this video. The great thing about alternating currents is that a transformer can be used to change the voltage. It can Okay, ini rumah kamu. Ini adalah kilang power station. So kita tengok ni pecawang yang ada dekat Gombak banyak ni transmission line ni. Dia dekat tepi-tepi dia sebenarnya dia ada rumah TMB, kita panggil rumah TMB tu guna dia untuk step up atau step down. Kalau tempat dekat situ ada rumah orang, so dia terpaksa step down sebab transformer line ni tinggi dia 3,000 kot rasanya dia punya voltage dia. Nak pergi rumah awak 240. So dia kena step down, tapi kalau tepi-tepi tu ada kilang-kilang kecil, dia kena bagi voltage yang lain pula lah untuk kilang ataupun rumah kedai change high voltage supply into a low voltage one, or vice versa. Ini negara lain 230, awak 240. Transformers consist of a pair of coils wound around a soft metal core. They have a primary coil, a secondary coil, and a soft metal core, which is usually iron. A transformer requires an alternating current, or AC power supply, which creates the alternating current in the first place. The alternating current passes through the primary coil, wrapped around a soft iron core. This induces a changing magnetic field in the core. The changing magnetic field, like a domino effect, induces a changing magnetic current in the secondary coil. This alternating magnetic field in the secondary coil induces an alternating current in the circuit connected to the secondary coil. Depending on how many turns the coils on each side have, the new output will have a different voltage. A stepped-up transformer has more turns of wire in the secondary coil than the primary coil, which in turn creates a larger induced voltage in the secondary coil. As the output voltage is larger than the input voltage, it is called a stepped-up transformer. A step-down transformer has more turns of wire in the primary coil and less turns in the secondary coil.
This creates a smaller induced voltage in the secondary coil. The output voltage is smaller than the input voltage, hence it's a step-down transformer. We can calculate the voltage produced in the secondary coil by using this equation. The voltages in the primary and secondary coils and the number of turns in each coil. So let's work out an example. Calculate the voltage in the secondary coil. Using our equation, we can substitute in the values we already know. The primary voltage is 30 volts. The primary number of turns is 20. Ni And the cara secondary kira turns is 5. A simple bit of rearranging, and the secondary voltage is 7.5 volts. So the output voltage of 7.5 is less than the original supply of 30 Ni volts. dia kurang daripada 30. Is this So a step this up or a step down transformer? step A down. step down, of course. Pause the video and give these questions a go. Did you get them right? A 6,000 volt step up transformer Lajunya. and step down transformers start with 1,000 volts. Besar ni. Transformers are used in the real world in the transfer of electricity from power stations to our homes. When a current flows through a wire, some of the energy is lost as heat. To reduce these losses, electricity is transmitted at a low current. This needs a high voltage. Step-up transformers are used to increase the voltage up to 275,000 volts or even 400,000 volts sometimes. These high voltages, however, are too dangerous to use in your home. And so a step-down transformer is used before the electricity enters your home to reduce the voltage Sebab back to tu safer rumah levels. TMB tu awak jangan This sebarang-sebarang explains nak why near masuk power lines bahaya. there are danger high voltage signs. In this video, we've learned what transformers are, how they work, and how to calculate the voltage produced by a transformer. Thanks for listening. Okey. Jadi itu saja berkenaan dengan transformer. So transformer dia tak ada nak cerita kat awak cara nak pakai ke apa ke, tak ada. Dia macam lebih pada calculation dan dia tentang fungsi dia lah. Okay. So next class kita akan belajar kira lah dan kita akan menjawab soalan-soalan berkenaan dengan tajuk elektromagnet ni for the next class. Next class is tomorrow. Tomorrow. Okay. So macam tu lah. So awak ada berapa minit lagi untuk awak prepare next class. Sekejap lagi saya akan bagi soalan dalam bentuk quizzes kot. Awak jawab lah ya. Saya rasa macam saya jumpa. Okay. Okay, itu sahaja. Sekejap saya nak pergi tengok muka awak sekejap ramai-ramai. Okay, so saya harap awak faham tajuk transformer ni. Okay, kiraan dia yang macam mana. Okay, so kalau ada arahan apa-apa lagi saya akan sampaikan dekat Telegram . Okay, itu sahaja. Okay, bye. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Thank you teacher. Nanti hantar kedatangannya. Bye Bye. teacher. Bye.